ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡੀਲ ਚੜੀ ਸਿਰੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 2340 ਮਾਮਲੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਮਿੰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। तो बुलेटिन का आगाज कर लेने ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने मेयर पैट्रिक ब्राउन, मंत्री क्रिस्टीन इलियट, मंत्री प्राबमित सरकारी और एमपीपी अमरजोत संधू की हाजिरी में ब्रैम्पटन में एक दूजे हस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने दस्सिया कि इस 24 आवर्स एमरजेंसी विभाग 250 तो वध बिस्तरे शामिल होंगे। इस दे नाल ही एमपीपी अमरजोत संधू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बारे जानकारी देंदे दस्सिया कि एक नवे हस्पताल के नाल एक नवा मैडिकल स्कूल राइसन यूनिवर्सिटी और ओंटारियो सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। इतने दस दईए कि बीते हफ्ते ओंटारियो सरकार वाला ब्रैम्पटन में बजुर्गों लिए गुरु नानक केयर सेंटर बनाने का भी ऐलान किया गया सी। शहर निवासियों ने खुशी का प्रगटावा किया है। जिक्र खास है कि ब्रैम्पटन वड्डी वसों वाला शहर है तो इसनूं कैनेडा की आर्थिकता लई रीढ़ की हड्डी मनिया जाता है, पर इसके बावजूद भी यह शहर सेहत सहूलतां पक्षों काफी पछड़िया हुआ है। ब्रैम्पटन वैस्ट तो एमपीपी अमरजोत संधू ने हुण संतुष्टि प्रगटाई है कि फोर्ड सरकार की अगवाई में हुण इस शहर नूं मुढ़लियां सहूलतां मिलन जा रही ने, जो कि वड्डी गल है। Thank you so much, Mr. Speaker. Brampton is always ignored. Brampton remains underfunded. Brampton is never given a priority. Brampton doesn't get its fair share. Mr. Speaker, these were the perceptions that were prevailing in the hearts and minds of people across Brampton until 2018. Those perceptions are now history. Yesterday was a historic day, Mr. Speaker, in the city of Brampton. In 2018, when this government was formed under the leadership of Premier Ford, we were working to improving the healthcare infrastructure in the city of Brampton, which was neglected for too long. And I'm honored to share the great news that Premier and this government announced a second hospital in the city of Brampton to serve Bramptonians better. I'm also delighted to share that to support the long-term care needs of the Bramptonians, province is working with Ryerson University and funding them and working with them to build a new medical school in the city of Brampton. And Mr. Speaker, there is so much more to Brampton support saga. Brampton also received 2 new long-term care centers. Guru Nanak Sikh Long-Term Care Center and Indus Community Long-Term Care Center, which will bring 352 new beds to support, to address the long-term care needs in the city of Brampton. On behalf of my residents and constituents, I would like to thank Premier Ford, Minister of Health and Minister of Finance for giving Brampton its due share, which was neglected for too long. Thank you, Mr. Speaker. अमरीका नाल डोज शेयर करने की डील सिरे चढ़ चुकी है तो अगले हफ्ते एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 1.5 मिलियन शॉट कैनेडा नूं हासिल होंगे। यह ऐलान मेजर जनरल डैनी फोर्टिन वालों किया गया है। अगले हफ्ते अमरीका वालों डोजा मिलने उत्ते निर्भर करता है कि पहली तिमाही मुकण तक के डोज हासिल होने उपरंत कैनेडा मार्च के अंत तक 8 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजां का अपना टीचा पूरा कर सकेगा या नहीं। फोर्टी ने आख्या कि पब्लिक सर्विस एंड प्रिक्योरमेंट कैनेडा ने पिछले जहे अमरीका नाल 1.5 मिलियन डोजां की डिलीवरी बारे गलबात फाइनल की सी। ये डोजां अगले हफ्ते कैनेडा पहुंच सकदियां ने। इस दे बदले कैनेडा नूं आउण वाले महीने में 1.5 मिलियन डोजां अमरीका नूं मोड़नियां होणगियां, क्योंकि अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन वालों मई के अंत तक सारे बालगां की वैक्सीनेशन कराउण का वादा किया गया। इस दे नाल ही कैनेडा ने मास इम्यूनाइजेशन कोशिशां सितंबर के अंत तक मुकम्मल करने का मन बनाया तो इत्थे भी सारे योग बालगां का टीकाकरण मुकम्मल करने का तहिया प्रगटाया गया है। कैनेडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टीन फ्रीलैंड ने ऐलान किया कि उन्होंने वालों बिल C-25 पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने नाल जेकर यह लागू हुंदा है तो सूबियां, प्रदेशों और म्यूनिसिपैलिटीज़ लई $7.2 बिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। That is why today I introduced Bill C-25. If enacted by Parliament, this legislation will provide $7.2 billion
in critical support to provinces, territories, municipalities, and First Nations communities across Canada. COVID-19 has placed extreme pressure on healthcare systems across the country. The pandemic is still here, and many parts of our country are facing the threat of a third wave right now. Canadians need help urgently. So this money flowing through the Canada Health Transfer will help provide the life-saving procedures put on hold due to the COVID-19 pandemic. It will ensure that our healthcare system does not buckle under the continued strain of the pandemic, under the pressures of the third wave and new variants. We know that to fully revitalize Canada's economy, Canadians must be vaccinated. Vaccine campaigns are accelerating, and that is such a good thing. But we need to vaccinate even more Canadians, even more quickly. Thanks to plentiful and growing vaccine supply, that is something that Team Canada can get done together. So this legislation proposes a one-time payment of $1 billion to provinces and territories to reinforce and roll out vaccination programs. This builds on the $19 billion previously allotted to support provinces and territories through the Safe Restart Agreement last summer. Finally, we propose to invest $2.2 billion for municipalities and First Nations communities. This money will flow through the Federal Gas Tax Fund, which we are today proposing to rename the Canada Community Building Fund. Cities and towns are on the front line of the fight against COVID-19, and we will ensure that they can maintain and build the local infrastructure that Canadians depend on. Today is a down payment on investments that we will more fully outline in the federal budget next month. Even as we plan for the mid and long term, we also need to address the immediate and urgent needs that Canadians face today. The battle against COVID-19 isn't over, and it's happening right now. Pour conclure, je tiens à réitérer que la collaboration a été le fondement de la réponse pan-canadienne à cette pandémie et qu'elle continuera de l'être. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡਰ ਲੇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡਰ ਲੇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਵਾਨ ਡਰ ਲੇਨ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ VOTING ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ VOTING ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੈਂਪ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਨੰਗ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 5,947 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1,546 ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2,340 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
since the last update, as well as looking ahead to the weekend and beyond. Since the last update on Monday, Ontario has reported an additional 5,497 cases of COVID-19. That's 1,546 cases on Tuesday, 1,571 on Wednesday, and 2,380 today. Now, today's higher case count is in part due to a data catch-up process. So that being said, even excluding the cases that are attributed to that catch-up, our total cases for today would be approximately 2,100, a number that we have not seen since the end of January. Our current 7-day average for COVID-19 daily cases is 1,794. This is up from 1,427 last week and 1,252 2 weeks ago. And sadly, we are also reporting an additional 36 deaths since Monday's update. And the 7-day average for deaths has decreased by 2 to 11, down from 13 last week. The number of patients in hospital and in intensive care units has been showing increases, with 894 people currently hospitalized and 332 in ICU. In terms of testing, just over 60,000 tests were processed yesterday, with a positivity rate of 3.8%. Our 7-day average for percent positivity is 4.2%. That's up from 3.3% this time last week and 2.8% 2 weeks ago. There are now 1,563 confirmed cases of variants of concern in Ontario. The majority, 1,458, are the B117 variant originally identified in the UK. 51 are the B1351 variant identified first in South Africa, and 54 are the P1 variant originally identified in Brazil. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Today we're here to share information on Health Canada's labeling changes to the AstraZeneca and Covishield COVID-19 vaccines related to recent reports of rare types of blood clots with low platelet counts in Europe, as well as Health Canada's ongoing assessment of the issue. For context, I'll start by providing information on Canada's post-marketing monitoring system for vaccines. I will then share what we currently know about these reported adverse events and finish with some details on how we are continuing to assess any potential implications on vaccinations here in Canada. Health Canada approved the AstraZeneca vaccine after a thorough, independent review of the evidence, where we determined that the vaccine meets Canada's stringent safety, efficacy, and quality requirements. While many of you are now familiar with the Health Canada's role in reviewing and approving new vaccines, some may be less familiar with our monitoring role. After we approve any vaccine, we continue to monitor how it is working in the real world, including any potential safety, efficacy, or quality issues. While some side effects may be identified during clinical trials, very rare side effects may only be seen once a product is in use, since it is then being used by so many more people. This is not unusual, and it's exactly why we have robust monitoring systems in place. Vaccine monitoring involves Health Canada, working in close partnership with the Public Health Agency of Canada, the provinces and territories, and other international regulators and manufacturers to immediately share information on any emerging issues. In addition to the public health monitoring of vaccines, manufacturers are required to report any potential safety issues to Health Canada, including all serious Canadian adverse reactions and all serious unexpected international adverse reactions.
Having this collaborative monitoring system is especially important in the context of COVID-19, where vaccines have been approved around the world in similar timeframes, with millions of doses being administered over relatively short periods of time. With this system, if anyone in the world identifies a potential safety issue, then we immediately share that information through our established international regulatory networks and collaborate to share expertise and to complete scientific assessments. Since Canada's population is relatively small compared to other countries, these networks can help us detect potentially new safety issues early on, since many are likely to be detected elsewhere before we see them here. We have been discussing the rare reports of blood clots and low platelet counts with the European medicines agencies and other regulators since the issue was first identified. We also attended the EMA's Drug Safety Committee meetings last week, where the assessments of these rare events were discussed in detail, and the EMA concluded that the benefits of the vaccine still outweigh any potential risks. Ultimately, though, while we share information internationally, each regulator will make the best decisions for its citizens, and Health Canada will make decisions for Canada based on the science and evidence. While there have been some reports of blood clots with low platelet counts, we know that so far these serious events are very rare. In Canada, the provinces have administered over 300,000 doses of the Covishield version of the AstraZeneca vaccine, and we have not received any domestic reports of these rare events. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਮਿੰਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। And as indicated, we thought we'd take the opportunity today to talk about a number of different issues and answer some questions that have arisen both from media and from the public over the last few weeks. So that's an opportunity for us to show some of the information that we've collected that is not always readily apparent in the way we present it on the BC CDC dashboard. So to start off with, I've been asked and we've been concerned about the issue of young people and more young people being seen in hospitals and in ICU, and if that is a true increase in risk and severity, or whether that reflects what's going on in the community. So we've been looking at this in some detail, and this will be familiar to most people. As we know, in the last month and a half in particular, we've seen an increase in cases in people aged 19 to 39 in particular, and up to age 39 to 40 as well. So that is concerning. And that does reflect the fact that the good news is that we are seeing decreases in older age groups, particularly the over 80 age group, as we have protected more and more of our seniors and elders in long-term care. So because the numbers are increasing, the concern is, are we seeing more people hospitalized and more people proportionately in having more severe disease? So this is a look at hospitalization by age and how we've progressed through the pandemic. And what you can see is that we have very low and stable rates of hospitalization for the younger age groups. So that's important to note. As we've seen over the last couple of months in particular, we have seen increases in COVID cases that are variants of concern. And in particular in BC, we've seen an increase in the B117 variant of concern. And that one we know is increased transmissibility, so it spreads more easily. And we've now seen data particularly from the UK, but some other countries as well, that shows that it can have increased severity of illness in younger people across the age spectrum, but that reflects also in younger people. So we are concerned about that. We've ramped up our capacity for screening, and as you know now, almost all of our cases every day are screened for mutations of interest that might be one of these variants of concern. There is still a day or so delay, which is one of the reasons we report it a little bit separately. So these international data suggests that
कोरोना महामारी कारण दुनिया भर में एयरलाइनस प्रभावित हुई ने। कोरोना कारण पाबंदियों के चलते एक मुल्क तो दूजे मुल्क में फ्लाइटों की एंट्री ते रोक लगाई गई है। उत्थे कैनेडा की एयर कैनेडा एयरलाइनस ने कहा है कि वह कुछ मुल्कों लिए फ्लाइटों की शुरुआत करने जा रही है। इन्हां फ्लाइटों की शुरुआत मई के पहले या दूजे हफ्ते में कर दी जाएगी। उत्थे कैनेडा में जनवरी महीने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए फ्लाइटों के आउण जाण ते पाबंदी लगा दी गई सी। इत्थे दस दईए कि एयर कैनेडा वालों हफ्ते में सिर्फ 3 फ्लाइटां चालू करने की गल आखी गई है। ये फ्लाइटां जैमिका, मैक्सीको और बारबाडोस जहे मुल्कों लिए शुरू की जाएगियां। एयर कैनेडा मुताबिक इन्हां फ्लाइटां की शुरुआत 3 मई को टोरंटो तो मैक्सीको लिए, 5 और 9 मई को टोरंटो तो किंगस्टन, जैमिका, वेस्टटाउन, बारबाडोस लिए हफ्ते में सिर्फ एक फ्लाइट रहेगी। एयरलाइन ने कहा कि कोरोना कारण अजे अमरीका सने होरना मुल्कों लिए फ्लाइटों की शुरुआत नहीं की जाएगी, पर वैनकूवर तो टोक्यो जाने की फ्लाइट 1 मई को शुरू की जाएगी। इस तो बाद कोरोना के हालातों को देखते हुए टोरंटो तो बोगोटा और कोलंबिया वर्गे मुल्कों लिए फ्लाइटों की शुरुआत 7 मई तो की जाएगी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਟਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 800 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 1120 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, इस दा मुलांकन किया गया है। विक्टोरियन सरकार होरनां सूबे दीआं अपीलां नाल संयोजक के रूप में आर्थिक सहयोग लई 1120 यात्रियों के एक छोटे हिस्से लई फैडरल सरकार की वकालत कर रही सी। हालांकि स्थानक सरकार वालों यह नहीं दस्सिया गया कि किहड़े-किहड़े देशों तो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटां शुरू हो रही ने। सूबे ने मौजूदा होटल क्वारंटाइन विच कई सुधार किए ने। इस विच वेंटीलेशन सिस्टम लई एक नवां विक्टोरियन मानक विकसित करन अते होटलां नूं अपडेट करना जिथे मानकां दी पालना करनी जरूरी सी। पिछले दिनी ग्लोबल ट्रक सॉल्यूशंस के संस्थापक सरदार रजिंदर सिंह टांडा अदारा चढ़दीकला विखे पहुंचे, जिथे सरदार जगजीत सिंह दर्दी नाल सरदार सतबीर सिंह दर्दी के अचानक अकाल चलाने के दुख साझा किया। इस मौके सरदार जगजीत सिंह दर्दी वालों उन्हां नूं संत अतर सिंह जी मसवाणा साहिब वालियां दी जीवनी अते प्रोमिनेंट सिक्स ऑफ यूएसए दी किताबां भेंट कीतियां गईयां। सबसे खास है कि सरदार रजिंदर सिंह टांडा का प्रोग्राम नॉर्थ अमेरिका ट्रकिंग चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका उत्ते टेलीकास्ट किया जाता है। अमरीका की एक चोटी की संसद मैंबर ने अफ्रीकी देशों को कोविड-19 रोकू टीके भेजने के भारत की प्रशंसा की है। वीरवार को हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चर्चा दौरान अफ्रीका में टीके भेजने के भारत के यत्नां ते गल करदिआं संसद मैंबर कैरन बास ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के 30 होर देशों को टीके मुहैया करवाए हैं। कैलीफोर्निया तो डेमोक्रेटिक संसद मैंबर बास ने कहा कि हालांकि अजिहियां खबरां ने कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया महादीप नूं एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके के भारी निर्यात को मुलतवी कर दिता है, फिर भी उन्होंने मानता विच चंगी आस्था दिखाई है। उन्हें हाल ही विच अमरीका विच भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू नाल मुलाकात का भी जिक्र किया है। उन्हें कहा कि भारत ने होर देशों के नाल दोस्ताना नूं भी कोविड-19 के 30,000 टीके भेजे। सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी ऑन डेमोक्रेसी इन लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन की सुनवाई दौरान मुख सकत्तर लोइस अल्माग्रो ने खेतर विच भारत के इस तरह के कदमां की शलाघा की है। बीते दिनी कैनेडा के ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस OPP वालों भारतीय मूल के 4 लोग काबू किए गए हैं। इन्हां सारिआं नूं बोल्टन के एक होटल तो $1 लाख के करीब चोरी के चैक और चोरी की IDs धोखाधड़ी करन अते नाल-नाल वरतों विच लिआंदी जा सकन वाली मशीनरी ते होर जाली कागजात समेत गिरफ्तार किया गया है, जिन्हां दी ओरिजिनल कचहरी विच 31 मई को पेशी होनी है। गिरफ्तार होने वालों की पहचान ब्रैम्पटन के प्रदीप सिंह, ब्रैम्पटन के गुरदीप बैंस ते मिसिसागा के गुरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। इस तो पहला भी ये सारे ड्रग संबंधित मामलों में गिरफ्तार हो चुके सन। इत्थे यह भी जिक्र खास है कि ब्रैम्पटन के आले दुआले के खेतरों में डाक डब्बियां दी भंनतोड़ अते चिट्ठी पत्र चोरी करन दी कई वारदातां अक्सर होंदियां रहिंदियां ने। तुसीं सड़कों ते लगी ट्रैफिक जाम बारे तां काफी सुनिया होएगा, पर की तुसीं समुंदर विच ट्रैफिक जाम बारे सुनिया? अजिहा सोचना ही अजीब लगता है, पर अजिहा असल विच होया। दुनिया के सब तो ज्यादा रुझेवें शिपिंग रूट ते एक जहाज पिछले 3 दिनों तो फसिया होया। उसनूं कड्ढण दी हर कोशिश बेकार जा रही है ते अजिहा लगता है कि अजे कुछ दिन होर जहाज उत्थे फसिया रहेगा। करीब 150 किश्तियां उस जहाज के निकलण का इंतजार कर रही ने। यह वाक मिस्र की स्वेज कैनाल नहर विच होया। तेज हवा चलन कारण इत्थे 400 मीटर लंबी अते 59 मीटर चौड़ा एक विशाल कार्गो जहाज फस गया। जहाज से फसन तो बाद दोहां पासां की आवाजाही रुक गई।
ਸਵੇਸ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 30% ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਡੁਰਾਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਂਡੁਰਾਨ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਕੰਪਨੀ ਗਰੁੱਪੋ ਕਰੀਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ ਅਮਦਾਨੀ ਬਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਕਾਰ ਅਮਦਾਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰੁੱਪੋ ਕਰੀਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ ਅਮਦਾਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਇਸ ਨਕਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ਼ੂਨ ਵਿਓ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਅਮਦਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪੋ ਕਰੀਮ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ, ਯੂਕਾਟਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੜੀਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। This is Canada Dry Ginger Ale. It's not called ginger soda, ginger pop, or ginger soda pop. It's ginger ale. Canada Dry.